The Ukrainians are finally getting modern Western tanks. Transportation of German Leopard 2A6 of the Bundeswehr tanks by rail transport on a way to Ukraine. Georgian volunteers knocked out Russian armored vehicles from FGM 148 Javelin. Take it! Failed Russian offensive in the east. Destruction of the Russian 100mm anti-tank gun Mount 12 Rapira. Ukrainian Mi-24 helicopter. Turns out that 9.5 months into the three-day war, Putin sees no issues or problems with the special operation, and it is going at its own pace. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Ну, все, вы видите, это достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Все, что происходит в реалиях на земле, все отражается в ежедневных сводках Министерства обороны. Так все на самом деле объективно и обстоит. Мне добавить здесь нечего. А вот процесс урегулирования в целом, да, он, наверное, будет непростым и потребует определенного времени. Но так или иначе, ну, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле. Yuri Husik from Dubno killed defending Ukraine in Bakhmut on December 6th. Buried in Dubno today. The whole city came to honor the memory of the fallen soldier. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас лукавого, бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Вічна є пам'ять, вічна є пам'ять, вічна є пам'ять. Let the music play.
Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.